Bah moi j'ai grandi à Blanc-Minil tout en évoluant de temps en temps sur Aulnay, le Galion, à l'époque vraiment l'époque back in the days, avec Truand, Christian Nongui qui faisait partie du groupe 1 Point C'est Tout. If you had to go to a party, which dancer would you go with? Greg Chapkis, 100%. We'll always do that. So that you work for Jolene Kai. Could you talk about it? Yeah. So Jolene, another. So Vasco, como está? Está bem? So, and I think the meaning of the project is a process, training process. Yeah, it's a good We dance in Portugal. I don't know how it is here, but in Portugal we dance since we are child in schools. Yeah, so imagine. Du coup c'était les Claise, Blaise, Tino, Truand, Gemini et tout ce panel justement d'anciens qui nous ont formés nous et qui derrière nous avons formé aussi d'autres gens dans les mêmes zones en fait. So, and I think the meaning of the project is a process, training process. Yeah, it's a good example. Tu reçois à chaque fois, mais tu n'as pas le droit à ce petit descriptif et à cette petite présentation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de la faire. Alors, aujourd'hui, Loïc, tu es Benjamin Button. Dans ce film, le protagoniste vit un vieillissement inversé. Contrairement à la plupart des êtres humains, plus le personnage grandit, plus il devient jeune tout en gardant sa maturité. Après avoir écumé les scènes de théâtre, les battles plusieurs fois vainqueur du Juste Debout, tu te nourris des échanges. Tantôt juge, tantôt organisateur d'événements, tout est prétexte aux rencontres. Tu as compris qu'il n'y a rien de plus excitant que la vie. Tu multiplies les projets, sauf que contrairement à Benjamin Button, tu connais ta place dans la société. Une des raisons pour laquelle tu deviens directeur artistique et professeur de la JD School Corps. Transmettre, labeur et voyage sont tes valeurs. Cela va-t-il durer? Bienvenue à toi, Loïc. Merci bien de me recevoir. Bah, écoute, Loïc, aujourd'hui, tu es là. On va discuter un peu de tes projets à venir, mais surtout du Next Urban Legend, Mais avant tout, avant de parler du Next Urban Legend, on veut en savoir un peu plus sur toi, parce qu'à chaque fois, on discute en off, on parle de plein de choses, et je pense que les gens ont besoin de te connaître, mais surtout, comme je disais, tu aimes transmettre. Et pourquoi pas une transmission à tout le public de Le Dansez-vous et d'Urban Legend, bien évidemment. Donc, tu es du 9-3 ? Ouais, Blanc-Minil, Sevran, Aulnay. Est-ce que tu as grandi là-bas? Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment était ton enfance et comment surtout tu as commencé la danse? Bah moi j'ai grandi à Blanc-Minil tout en évoluant de temps en temps sur Aulnay, le Galion, à l'époque vraiment l'époque back in the days. J'ai grandi à Blanc-Minil dans la danse avec Truand, Christian Nongui qui faisait partie du groupe 1 Point C'est Tout. Un peu la même affiliation que Tony Mascotte, c'est la descendance. Et après, nous, dans le 93, on avait une école, on appelait ça l'école d'Aulnay parce que tout se regroupait un peu là-bas. Donc du coup, c'était les Claise, Blaise, Tino, Truand, Gemini et tout ce panel justement d'anciens qui nous ont formés nous et qui derrière nous avons formé aussi d'autres gens dans les mêmes zones en fait. Ah, et quand tu me dis tout ça, ça me fait penser à un truc. On sait comment Claze est assez pointilleux avec la technique, ce qui explique un peu que toi, tu es un peu ce côté rigueur. Mais je parle aussi pour les autres comme Gemini et les autres aussi un petit peu ce côté on y va jusqu'au bout et pour arriver à atteindre son objectif, il faut y aller. Bah en fait, on nous a tout le temps éduqués et formés à ça en fait. Dans la salle, il fallait être performant, fallait être technique, fallait comprendre ce qu'on faisait, tout en développant notre personnalité. Vraiment, on nous a toujours assimilés à ça. C'était, moi, je me rappelle qu'étant plus jeune, on me disait ouais, fallait que juste en voyant ton ombre, on sache qui tu es. Donc, tout en ayant la technique, mais il faut qu'on voit ton individualité. C'est surtout qu'à l'époque, on parlait beaucoup d'identité. Il y avait beaucoup d'identité en fait, en réalité, qui se perd maintenant, je pense. Et du coup, comment tu pourrais définir l'identité de ton secteur là-bas, Loïc? Bah, à l'époque, on avait un truc un peu je vais aller même dans le plus profond, c'est qu'on avait un petit truc assimilé avec Busta Rhymes dans le 9-3. On aimait trop danser sur Busta Rhymes et je me rappelle que moi et même les autres, beaucoup, on devait faire tous les styles de danse sur du Busta. C'est-à-dire tu faisais du jazz rock, il fallait que tu fasses sur du Busta, du lock sur du Busta, du hip-hop sur du Busta, du break sur du Busta. Et en fait, on avait déjà ce truc, même si on ne se rendait pas compte, parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qui est choréo, etc., c'est devenu
tendance de danser sur les paroles, etc. Mais nous, c'est des choses qu'on faisait déjà naturellement sans s'en rendre compte que ça allait devenir limite un peu peut-être une technique ou une manière d'écoute de la musique qui va devenir un peu une base. Mais nous, on le faisait déjà en fait. Ça c'est propre au 9-3 parce que la dernière fois, sur ce même siège, on avait Jimmy qui nous disait que lui, il aimait faire du loc que sur du hip-hop, de la New Jack. Est-ce que c'est vraiment une particularité de chez vous, justement, et du 9-3, ou c'est simplement que vous étiez fan de cette musique et puis voilà, quoi? Bah, en vérité, il y avait lui et il y avait un peu Twista. Sauf que Twista, il rappait beaucoup plus rapidement que Busta. Donc pour suivre les lyrics, c'était très compliqué. Donc ça fait que le Busta, c'était plus simple. Enfin, c'était pas plus simple pour nous, mais des fois, il avait des accélérations et des fois, il avait des tempos, même dans la prise du rythme. C'était très hip-hop. Des fois, Twista, dans sa manière, il rappe rapide, mais dans la prise du son, c'était beaucoup plus R&B, parfois. Donc c'est vrai qu'on préférait le Busta. Surtout que Busta, il avait beaucoup plus de sons à exploiter que Twista. Mais c'est vrai que c'était toujours une manière d'écrire. Même nos shows, nos chorégraphies, notre manière de danser. Mais du coup, là, tu parlais un petit peu des particularités du 9-3, de comment vous entraîniez. Mais avant tout ça, comment t'es arrivé dans la danse? Parce que c'est vrai que on voit pas mal d'interviews de toi où tu parles un peu de ces spécificités et des différents styles de danse que tu fais. Mais comment tu es arrivé à la danse? Alors en vrai, on va dire je dansais, mais sans danser. C'est-à-dire que je faisais le running man dans les fêtes de famille. Ouais. Mais j'avais pas à ce moment-là, j'avais pas conscient que la danse était quelque chose de possible et de pouvoir apprendre cette particularité. Pour moi, c'était pas un truc concret. Et je vais même aller plus loin. Il s'avère qu'il y avait juste à côté de chez moi, mais vraiment dans la rue à côté de chez moi, il y avait Mehdi Slimani. En fait, on était vraiment voisins. On est voisins, mais genre de 50 mètres. D'accord. Et on était potes, on était à l'école ensemble, etc. Et un jour, il me dit, ouais, il y a des cours de danse dans la ville, viens, on va prendre les cours de danse. Ma première réflexion, et on se rend bien compte que c'est à une époque, on est dans les années 90. Moi, ma première réflexion, c'est, arrête, on va pas aller faire un truc de fille. Tu vois ce que je veux dire? Il me dit, non, vas-y, viens, on va tester, de toute façon, il n'y en a rien d'autre. On est parti au cours, et la première fois, on est rentré dans la salle, il y avait truand. Pas de miroir, salle avec du carrelage, donc je te raconte pas, c'est vraiment le hood. On rentre, on fait le cours, je kiffe la choré et le prof, justement, truand, il fait un freestyle à la fin. Tu sais, il danse tout seul pour lui. Mais à ce moment-là, on se dit pas freestyle. Lui, il disait même pas freestyle, il dansait, il improvisait. Et quand je l'ai vu danser, pour nous, ça a été la révélation. Et depuis ce jour-là, en fait, Mehdi et moi, on a commencé la danse le même jour, au même endroit, au même moment. Et après, on a pris un peu notre trajet. Et de là, voilà. D'accord, ok. C'est vrai que moi, je sais pas si c'est la première fois qu'on s'est rencontré, Loïc, avec Mehdi. Il y a eu un truc là dans le 93 à Bobigny. Comment s'appelle la salle? Elle y est toujours, cette salle mythique où il y a pas mal de représentations. Oui, ça me dit quelque chose. Et certaines personnes font des battles là-bas. Je vais retrouver le nom tout à l'heure. Et je crois qu'on s'est vu là-bas pour la première fois. Et moi, je venais de Troyes justement. Et quand tu viens de Troyes, avant de savoir qui est les appellations New Style et tout, moi, je savais que quand j'ai commencé à danser, j'étais pas un popper. Parce qu'il y avait des mecs à côté qui dansaient avec moi, qui dansaient au pop. Et je me rappelle, j'avais même fait un battle de pop. Je me suis fait exterminer parce que je faisais pas du pop. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Mais je dansais hip-hop avant que je comprenne que je faisais du new style. Et quand je suis venu, je me rappelle, je suis venu dans le 93. Comment c'est? Canal 93. Ah oui, oui, oui. Canal 93. Oui, oui. Quand tu es parti au Canal 93, et d'ailleurs, c'est toi qui nous avais invités ou c'est Loïc? J'étais venu à l'époque avec Alfred, tu vois, cette époque-là. Et je vois des gens qui dansent freestyle hip-hop. Je fais, ah, mais c'est ça. Tu vois, cette révélation, c'est ça mon style en fait. Je n'ai pas besoin de faire des ça, je sais pas faire ça, par contre, ça me plaît. On avait échangé longuement, notre petit aparté sur ça. Et c'est surtout ça que. C'était par Mehdi Slimani. C'est par Mehdi Slimani. Et c'est là que je t'ai rencontré pour la première fois. Avec Mehdi Slimani et tout ça. Donc, ça, en fait, j'ai souvent remarqué que Mehdi, toi, et il y avait Franquet aussi, mais je ne sais pas si Franquet aussi, c'est Clays aussi, ils aviez ces notions de jazz rock. Donc, est-ce que c'était important pour vous? Est-ce que c'est les premières choses que Truand vous a apprises? Même pas, en vérité. Les premières fois où on allait dans la salle, en fait, Truand nous mettait du maze. Tu sais, des sons maze. Il nous mettait quoi d'autre comme son? Enfin, vraiment des sons de cette génération. Il y avait quoi? Il y avait tin, 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 tin. Putain, j'ai pas. Ouais, ça y est, je vois. C'est ça. Ouais. Il y avait ce genre de son, il nous mettait ces sons-là. Et je me rappelle que à la fin, lui, il mettait des sons genre des James. Mais pour l'époque, moi, je savais pas ce que c'était. Et je le voyais faire du log, du jazz rock, des trucs comme ça. Mais en fait, à ce moment précis, il n'y a pas les appellations.
Ouais. Non seulement il n'y a pas les appellations, et en plus de ça, toi, quand tu arrives pour la première fois dans la salle, le prof, il va pas te sortir les appellations. Parce qu'en vérité, Mais est-ce qu'il n'y avait pas les appellations parce qu'elles n'étaient pas là ou c'est juste lui elles qui n'étaient vous pas en encore parle là? ancrées. Elles n'étaient Ok, pas encore ça arrive- ancrées. C'est arrivé Elles sont plus arrivées tard. beaucoup plus tard. Ah, d'accord, ok, Ok. je savais pas Par ça. exemple, pour le pop, on n'appelait pas ça du pop, on appelait Ouais, ça du smurf. ouais, Et limite, même le loc, à ce moment-là, on n'appelait pas ça du loc. On appelait ça aussi du pop ou du smurf. Tu vois, c'était un peu mélangé. Ok. On n'avait pas encore toutes les informations nécessaires. Mais par contre, dans la salle, on voyait du jazz rock. D'accord, ok. Ça veut dire qu'on travaillait aussi les gens. Mais jazz rock, il y avait déjà les appellations de jazz rock et. Il y avait l'appellation de jazz rock par rapport aux soirées, mais il n'y avait pas les noms ou les bases ou les trucs qu'il y avait à l'époque. Ah, c'est archi marrant que les noms, à proprement dit, sont arrivés beaucoup plus Ils sont tard. arrivés plus tard. D'accord, ok. Alors, avant de recevoir notre premier invité, on aimerait refaire un bip bip avec toi. On en avait fait un avec toi, il me semble, mais là, j'aimerais en faire un autre avec toi. Donc, j'explique bip bip. Tu as le droit, tu dois choisir entre 2 réponses et c'est timé sur 1 minute. Très bien. Sur 1 minute. Parti. Vas-y, c'est bon, t'es go. Ok, c'est parti. 93 ou 75? 93. France ou Espagne? France. Battle ou Corée? Battle. T'es sûr, mais t'inquiète, j'arrive. Beat Street ou Street Dancer? Beat Street. Juste debout ou KOD? Juste debout. Jordan ou Puma? Jordan. Funk ou hip-hop? C'est dur. J'arrive, t'inquiète pas. C'est dur. Je peux pas. Tu peux pas? Je peux pas. Jazz rock ou locking? C'est dur. C'est chaud. Je peux pas. J'arrive encore plus. H Quality ou Next Urban Legend? Next Urban Legend. Ouais. Manu ou Inès? Avant, j'aurais dit Manu. Maintenant, je dirais Inès. Ah, ok. En tout cas, merci. On va recevoir la première chorégraphe du Next Urban Legend, Agnès. Agnès que tu as invitée. Donc, elle arrive. Elle arrive. Donc là, comme on va parler un petit peu de ton événement, mais avant tout, on veut en savoir un peu plus. On veut en savoir un peu plus sur les invités qu'on va avoir. Parce que, bien évidemment, pour cet événement, tu as choisi entre 4 chorégraphes. Il y a Agnès, Vasco, Riley et Tombi. Bienvenue, Agnès. Bienvenue à toi sur le plateau. Hello, Agnès. On peut applaudir les gars. Hello. Donc maintenant, on va switcher en anglais. Donc les gars, si je fais des erreurs, ne m'en voulez pas. D'accord? Now we will speak in English. If I do some mistakes, don't be so hard with me, please. So, how you doing, Agnes? Are you sorry? How you doing? How are you? How are you doing? I'm perfect. I'm in Paris. This is my not first time, but this is completely different. So I'm so excited being here. Thank you guys. Thank you, Luke. Thank you, Thank you. for being here and for coming in France for this event. So I will ask you some questions for knowing you in order to know you. So my first question, we were talking about a little bit outside the set. How did you begin to dance? Oh, I started dancing when I was 5 years old, actually. I started with a ballroom. I've been doing that 15 years. And then I got into the house classes. I was like, I started with the house classes because I was like, I love the footwork. That's what I loved first. And that's why when I do the choreo now, it's like you can see like so many steps I use usually. Not many people can do that, like because I was into the house so long, like many years. Before to start with the house dance, did you listen some house music, or it was just like that? That was just like that. I saw one video like randomly. I was like, wow, I love that. I love the way how they do, like it's so fast, that bounce, that groove. So yeah, that's how I got into that. I saw that you do lots of stuff. You do lots of workshop around the world, and I saw that you're living in Dubai or Armenia. It's confusing. Yeah, It's that's why I'm asking the It's question. between. I'm a worldwide man. Yeah. I have even like I don't have even only 1 week somewhere. Like I stay everywhere 2 weeks or 1 week, and I travel Yeah. all the time. Yeah, I don't have actually. I'm not based in only one place right now, but I'm thinking like I'm gonna stay in Dubai. So you are working between Armenia Yeah, and Dubai too. Yeah. You give some class to Dubai. everywhere. So how is to give some class in Dubai? Actually,
Dubai is not that good right now. I'm being honest. Like they do commercial stuff. Like Okay. we have many artists who's coming to Dubai. But anyway, I'm trying to grow another community there. It's a new one because I have already big community, hip hop big community. We won World of Dance. We travel a lot. So and me also separated from them. But I'm gonna see like how it's working. I'm not gonna stop. Just I never feel like right to live in only one place. No, it's normal. When you are a dancer, you used to travel Yeah. around the world, for meeting people and for exchange too. Right. So like you said, you work a lot, and I saw that you work for Nike. Yeah. Could you talk about it? Oh, that was amazing experience. Actually, that was my dream. Yeah. The biggest dream. I never dreamed about something like working with others, companies, brands, whatever. But Nike is like it's express even myself more. It helps me a lot. It helps me like to be more confident and comfortable with them because they like their company, the way how they work with you, how they make you feel. Like I did a show also, like a big showcase for them. Actually all my life I've been doing, I feel like it's a teamwork all the time. I'm not solo that much person, so I always with my team, like with people. I'm used to doing this a lot, like this. I want you to know, how did they call you? What do you mean? How did they connect with you? They just found it through social media. Social media. Yeah, social media helps a lot. So they right? They DM you. Yeah. Send you message? No, Okay, like this? no, it's just Gmail. Hello, Agnes. How you Just text me, doing? hey, how are you? You can text me anytime. Right. Yeah, they on my email they send me email, of course, and then they calls me. So okay. Now you are here for the next urban legend. I wanted to know if you know Loïc before. Actually, that surprised me a lot because it's completely two different worlds, When he texted me, I was like, I mean, I don't know this guy, but I can see what he's doing, and this is completely two different worlds. Like this choreo, world, it's a little bit different. Yeah. From what you guys have it. I don't know. I don't want to be mistaken and say something wrong, but I know people from freestyle world, they can like start beating you because of one only wrong word. We have this debate last year because we were talking about the fact that lots of freestyler, lots of hip hop freestyler don't mix a lot or don't accept a lot the choreo Exactly. dancer. It's the same choreo dancer don't accept freestyler dancer. Do you think so? Yeah, they are not. They are not often together. They are not often together. That's why we were debate about that last year. So you know the reason why? Maybe you know the reason why. No, I don't know the reason why, but I think that's what I was going to say about like the idea is to combine, to connect two worlds is really beautiful because this is eventually in the end this is just about love and passion and dance, right? So I don't know why people are fighting. So what happened? No, it's a true question because we can. In Paris, especially, you can see that freestyler, hip hop dancer, freestyler are on the side and choreo dancer are on the side. So that's the question sometimes I'm asking myself. What's wrong with people? What's wrong with people? With dance people? Yeah, right. No, it's a good answer. It's okay. So how was your reaction when he called you for the next urban legend? First of all, I start checking where is it, right? And I was like, urban legend, it means something not close to me. Not to the choreo, I would say. World, I was like, I started checking. I was like, wow. And honestly, I wasn't thinking about something else, like how it's going to be, how much it's going to be paid, to be honest. I love the idea. I always dance because of idea. I'm crazy about dancing. Like, okay, if you want to do that, let's go. Even extra work, I will do that. I know myself, like, I always been working
because just I love the process. But this project, I think it's gonna. I mean, it has to be, like it has to be all around the world. People should know about it. That's how I think. It's true. Even in my mind comes the idea, like maybe you should do in different countries or cities, countries, sorry. Yeah, because this is really the idea is completely different from others, competitions or showcases, whatever, projects. So I love that. I think it's going to work. And it's going to grow, I mean. We all agree with that. It's a good idea that Loïc have to develop this kind of project too. I'm agree with that. Agree with that. Excuse me. So, how did you pick your dancer for your team? I That can, was say, a big say fight. something. Normally, she take like 8 or 10 dances. Yeah. But after we speak together and I say, I can't. I want more dancer, please. Be careful because I know the dancer is so difficult. More you have dancer and more you have problem for the rehearsal. Right. And I say, be careful. But she take 14 dancers. 14. Yeah. Is it a lot? Normally, you have more dancers. I used to work with 70, 80 people. That's why 10. You said 10. I was like 10. It's Yeah, what I'm gonna do with that? that? It's not. There's no formations. There's no pictures. How I'm gonna work with that? But I see because the first rehearsal, I'm here when she do the rehearsal with this team. Yeah. She's amazing, really. Oh, thank you. She's like Thank you. she's strict, but she know what she wants, Okay. and I like that. Okay. She can have maybe 40 persons. She can have. It's easier. It's easy for her. Thank you. So Thank how you. I did you appreciate pick? it. How did you pick your dancer? Oh, we had a big beef with the teachers, but actually that wasn't easy. Of course, there are so many good dancers, but who cannot catch the choreo, So I can see between again freestyle, Yeah. Different work. yeah, freestyle dancers and choreo who can even learn and remember the choreo, the steps. It's really hard. So I was like, okay, but I never take, actually, even in my dancers, my team, I never take really professional dancers, never ever. Yeah. So why should I teach then? Okay. If I'm working just with professional, right? Mm-hmm. So, and I think the meaning of the project is a process, training process. Yeah, it's a good exercise. Develop the skills and everything this is actually for all of this for the dancers, right? Yeah. So that's why I was like, okay, even she's not that good, let's take her, like we're gonna work on her, like she's gonna grow, she's gonna believe in herself. Yeah. So that's my point why I choose these people. How is she now? Even first rehearsal there was two or three girls, they were even crying after first rehearsal. I was like, wow, it's really hard. I will not make it. I was like, no, sit down, take a deep breath. You get it. It's just first rehearsal. Calm down, chill. So it's really become better. I can feel the energy in the room. It's they're like, hey, let's go. They start supporting each other. We start feeling each other. It's completely different. No, I love that the most. Working with the people, team. Even for me, when I came into the room first time, I was like, it's stressful. I don't know these people, and they don't know even each other, most of them. You used to do that. Yeah, but it's like a little bit different because I don't know this project. This is my first time, and I don't know how it works here. Okay. Yeah. So, but yeah, I love the process. I think we're gonna kill it. Okay. I'm sure. So now we will do a kind of game, and it's called the "And What If." Example: if you had to go to eat a burger, which dancer would you go with? Oh. This kind of stuff, Yeah. Okay. You mean wait. If example you need to go to the cinema and you want to go to the cinema with a dancer, which dancer you choose? Oh my God. About his team? No, dancer dancers in around the general. world. Around the Dancer world, yeah. around in general. Famous or not? Okay. Famous or Let's not? go. You can choose. Okay. Wow. Who Okay. created this game? Yeah. Is it your own game? So first, we will begin with the first question that I asked you. Okay. If you had to go to eat a burger, which dancer would you go with? Burger. Yeah. Oh my gosh.
I would go. I'm not eating burgers, but it's alright. I would go with some Americans, I guess. Who's that? That would be Melvin Team. Okay. We had that experience, and I was like, this comes to my mind now. Oh, you see the answer. If you are to go to a party, which dancer would you go with? Greg Chapkis, 100%. We'll always do that. Always. Always. If it's the end of the world and you have one call, which way. dancer would you call? Oh my gosh. Wow. I think there would be one of my best friends from my team. Okay. What is Chris, she's also Okay. Armenian girl. You have a Yeah. casting and need an outfit. Which dancer would you call to advise you? That would be Isabel. Isabel. Yeah. Okay. Isabella, you got a style. Yeah, she got it. She got it. Now we will go back with Loïc. Je re-switch en français. On va revenir sur Loïc. Loïc, on va parler un peu de la création justement d'une ex-urban légende. D'accord. D'après mes recherches, ce que j'ai vu un peu, il y a eu un peu la conception d'une ex-urban légende, c'est fait un peu comme le JD pour moi. Parce que Bruce disait qu'il a organisé le JD parce qu'il voulait voir ses meilleurs danseurs. Toi, c'est légèrement différent. Tu as dit que, dans une interview, tu dis que tu voulais créer le Next Urban Legend parce que tu voulais que tes danseurs aient le meilleur. Et donc, pour avoir le meilleur, il fallait inviter des danseurs d'ailleurs. Donc, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que tu penses que le fait d'appeler d'autres danseurs à l'extérieur, qui est d'apporter une autre expérience, ça enrichit tes élèves? En vrai, ouais. Et je vais même aller plus loin. En fait, le fait d'inviter des gens de l'extérieur, ça permet de changer les clés, les outils et la vision de la danse pour mes jeunes ou pour les gens en fait qui font de la danse à Paris. Parce qu'à un moment, en fait, quand tu t'enfermes avec les mêmes personnes ou que tu vois toujours les mêmes personnes dans les mêmes réseaux, bah, en fait, la danse, elle tourne un peu en rond. Ouais. Tu vois, même si ça évolue, ça reste entre les mêmes personnes. Là, le fait que j'invite des gens de l'extérieur, bah, ça ouvre les possibilités. Ok. D'accord. Ça, c'est parce que c'était important. Et j'ai vu aussi que le Next Urban Legend, il avait 13 ans. On a commencé en 2012, je crois. Et comment ça a commencé? Tu peux nous en parler vite fait? En fait, ce qui s'est passé, j'aurais même pu le commencer 2-3 ans avant. Ouais. Je crois, 2 ans avant. En fait, la mairie, la personne avec qui je travaillais sur Sevran, qui s'appelle Faudel, qui travaille toujours avec moi d'ailleurs, il m'avait proposé... Il s'appelle comment, Faudel? Faudel. Tellement je t'aime, je pense à toi. Bah franchement, tu veux je te dis, je vais même... Non. Je vais même aller plus loin. C'est grâce à lui que j'ai eu mon premier contrat Ouais. sur le conservatoire. Et en fait, il m'a dit, ouais, on aimerait faire un événement sur la ville. Et quand j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, ouais, je veux bien faire l'événement, mais il faut que vous répondiez à mes conditions, en gros. Ça veut dire qu'il y avait un minimum d'argent à poser sur la table, on va pas se mentir, parce que je voulais pas faire un événement à l'arrache. D'accord. Et les premières années, ils n'étaient pas très chauds pour le montant. Au fur et à mesure du temps, comme je disais non, à un moment, ils m'ont dit, ok, bon bah vas-y, on va poser ça sur la table. Et on a créé le battle en premier. D'accord. Et 4-5 ans après, on a fait le concours Corée. Ouais. Et après, pareil, 4-5 ans après, on a mis les spectacles, D'accord. soirée spectacle avec une compagnie professionnelle. Ouais. Mais en fait, ce qui m'a dérangé pour aller plus loin, c'est que le spectacle de compagnie professionnelle, je sais pas pourquoi, c'était bien, mais c'était pas ce que je voulais. Il me manquait quelque chose. D'accord. Et c'est de là où on a voulu enrichir la soirée et ouvrir aux gens de l'extérieur. Ouais. Et on a créé justement ce qu'on appelle, nous, les spectacles éphémères. D'accord. Justement, avec les auditions des chorégraphes comme... c'est ça. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Thank you to be there, Agnès. We will follow with the next choreographer. Thank you. Riley, next. Thank you a lot. Riley. Riley Bourne. Riley Brown. Aka Jason Bourne. The agent. So nice to meet you, Riley. What's up? How you doing? I'm doing well. Thank you. Okay, so what do you think about the French people? French people, Yeah. I love it here. I'm not gonna lie. I've been to Paris a few times, and Yeah. I love it every single time. Yeah. It's beautiful. So when you came in Paris, it was for dancing or just for visiting? Yeah.
I've been here. I came here 2 years ago. Yeah. I was performing on tour with the K-pop group Blackpink. Oh, damn. Okay. I think he did the Stade de France. Ah, you did the Yeah, Stade de yeah, France. Okay. But why we can found it on your Instagram? I didn't see it. I don't know if I posted that one. I didn't see it. So you dance for Blackpink and you Yeah. don't post it. Yeah. Like I said, I don't really take social media too seriously. Yeah. But yeah, no, I came here for that and yeah, sort of toured with them through Europe and USA. Okay. So how was the experience? Oh, it was incredible. Yeah? Incredible. Yeah. So, how did you connect with them? So it was through one of my good friends, Kyle Tootin, who was their choreographer at the time. And I've been dancing with Kyle nearly my whole life, really. And so, yeah, he got the opportunity to choreograph for their Coachella performance. Okay. And so I was brought onto the team of dancers for that. And then Blackpink sort of loved us so much as their dancers that they brought us onto their tour afterwards. Blackpink, it's the famous singer from Korea. Yes. Yeah. From Korea. So where do you come from? I'm originally from New Zealand. New Zealand, Auckland, okay. New Zealand. Yeah. And where do you live now? Currently living in Los Angeles. I've just moved Okay. over there. Yeah. So you came from Los Angeles to the Paris, next yeah. urban legend Yes. for telling you how the importance of the next urban legend event. Oh yeah. So, how did you begin dancing? I began dancing. I was 6 years old. Even going back further, my mum and my nana were both dancers growing up, so I feel like it's sort of in the blood. They were like ballet dancers, tap dancers. They used to perform together on stage, doing musicals, things Cool. like that. So when I was 6 years old, I saw like hip hop dancing on TV. I saw some b-boys. It must have been in a music video or something. I used to love watching Michael Jackson videos. The king. The king. The king of pop. And so then, yeah, I told my mum that I wanted to give it a go, and she was like, "Yes, I have a dancer." You know, lots of parents don't want that their kids do dance for their job. You know, lots of. So your parents kind of cool. Oh yeah, You got lucky. You are was lucky very for that. I was very lucky. I think it took them a little while to see that it can be a job. Yeah. Like for a long time, it was just a hobby, and I was doing other things on the side. But yeah, I was lucky to have their support and turn this into a career. So I saw that you work for Jolene Kai. Could you talk about it? Yeah. So Jolene, another amazing. I think she's Taiwanese artist that I performed for. Again, choreographed by Kyle Tootin. I began dancing with her, I think, in 2017, performing in multiple shows across China, throughout Taiwan, throughout Asia, doing music videos. That was sort of, one of the main exposing jobs, I guess, to that brought me into the music video industry. Blackpink, Jolene Kai. Jolene, yeah. What yeah, a lot big of- end. a lot of Asian- Who's Asian next? market. Who's the next? Who's next? So, I'm open. could you talk about the experience of tour? Sorry for the English. Je sais jamais comment le dire celui-là. Tour. When you dance all around the world with singer in lots of stadium. Could you talk about this experience? Yeah. It was an amazing experience. I think the thing that I loved most about it was the group that we were touring together with, the group of dancers. Like a lot of them I had known for a long, long time, and we'd sort of seen each other grow up and That's cool. and get to where we It's are kind of now. like a family. Yeah, it was very much a big family environment. There was in the team there was sort of half people from New Zealand and then half people from America. Yeah. And so we got to connect and get along really well. We were together for majority of the year, touring again through Europe and through the US. Cool.
and then obviously working with the Blackpink girls as well. Like they are such hard-working artists, and so they really pushed us to our limits as well. Okay, that's cool. Yeah, it was amazing. So what do you expect about the next Urban Legend? To be honest, I'm not quite sure what to expect. I think I'm just here to soak it all in, and I'm here to offer what I can offer and give it everything that I've got, and I hope that the dancers give it the best that they've got as well, and I'm excited to see it. I'm excited to be a part of it. And how did you pick your dancer for your team? For my team, Yeah. ooh, I picked them really based off of their like individual style. Okay. Just in terms of like how they presented themselves, what they were dressed in, like everything sort of, down to the movement, down to how they looked, how they spoke. It was very much like who I felt a pull towards, and like a genuine connection, and sort of a lot of potential in, and someone that I could work with. I think for me, this process is more so about the training aspect. So I'm really diving into like giving them a challenge and hoping that they grow out of it. And so I wanted to work with people that I saw that potential in. Did you meet the same difficulties that Agnes met? She told us earlier that some dancers, like, they are not professional. So when they learn some steps, it can be difficult for the first time to dance with a professional dancer. Did you meet this kind of difficulties? Yes and no. I think yes, it is definitely a challenge for them, but no, in a sense, as that's sort of what I was anticipating. I knew that I was going to come into this and like offer them a challenge. That was my sort of purpose. I didn't want it to be easy for them. I want them to feel fulfilled coming out of this. Like they've done the showcase and they killed off something that wasn't easy to begin with. That's the kind of stuff that Loïc like. Les challenge. Yes, They like this me kind. too, me too. They like this kind of stuff. So thanks, Riley. You can stay a little bit. On va revenir sur Switch en français. Vous avez vu, Switch français, anglais. Il faut suivre le Dansez-vous pour ça. Hein. Loïc, on sait que maintenant, professionnellement, quand même, tu es assez établi, il faut le dire clairement, que tu vis de ta passion. Tout à l'heure, l'Expo faisait une très bonne remarque. Tu es un locker. Et un locker, et quand on sait la vision qu'on peut avoir du locking, on ne se dit pas qu'un locker comme toi peut avoir autant de taf professionnel. Qu'est-ce qui fait la différence pour toi? Qu'est-ce qui fait que, justement, en tant que locker, tu travailles beaucoup? Alors je pense que moi je suis assimilé au lock par rapport au battle en fait. Donc je suis assimilé à ce style de danse. Après j'ai toujours touché à tous les styles. Même encore aujourd'hui quand je m'entraîne dans tous les styles. Je vais prendre quand je peux des cours d'autres styles. Ouais. Et maintenant avec ce qui se passe, c'est comme je donne beaucoup de cours, je suis quand même connecté avec les jeunes générations. Et les échanges, c'est-à-dire de parler. Je vais autant juger des battles que des concours choré, même à l'étranger. Ouais. Et ça fait que je suis axé un peu, j'ai un peu le pied, même si je suis pas axé dans la choré au moi, je vois quand même ce qui se passe dans la choré. Ouais, Et en fait, j'ai un peu les pieds dans tous les plats et je reste un peu connecté avec tout ce qui se passe. Même, enfin, je vais abuser, mais peut-être aussi dans ma manière de m'habiller, d'être, etc. Je reste quand même, j'essaie de rester à la page de tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que je regarde un peu, même si je suis pas dans la choré, je regarde ce qui se fait, qui est à la page, qui fait quoi, les styles, les différents styles, les différentes personnes, d'où ils viennent, avec qui ils travaillent, avec qui ils ont travaillé. Donc j'essaie de suivre quand même ce qui se passe. Et du coup, tu essaies de suivre ce qui se passe. Du coup, est-ce que ça, justement, c'est comme ça que tu choisis, par exemple, tes chorégraphes pour le Next Urban Legend? Parce que comme disait tout à l'heure Agnès, elle était surprise que tu la choisisses parce qu'entre guillemets, vous n'êtes pas du même univers. En vérité, on n'est pas du tout du même univers. Après, pour rentrer, pour mettre les pieds un peu dans le plat, le milieu de la Corée, c'est très compliqué. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si je te montrais le nombre de DM à qui j'ai envoyé des contacts
Et je commence à parler avec eux, je leur explique le projet, donc tout se passe bien. Quand on commence à rentrer dans les tarifs, ça devient très compliqué. Parce qu'ils se rendent pas compte, c'est que bon, après nous, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on les bloque pendant 2 semaines. Par exemple, pour Riley et Agnès, on les bloque pendant 2 semaines à Paris. Donc ça veut dire qu'à côté de ça, ils peuvent pas accepter vraiment de travailler ailleurs. Et tout, alors c'est ça. À base de... Donc déjà, rien que normalement, dans le milieu de la Corée, un workshop d'1h30, c'est très cher. Donc là, quand tu les demandes de bloquer 2 semaines, en même temps de leur donner, de faire un show, donc d'avoir plein de répètes, ça devient très compliqué. Il y en a qui me sortent des tarifs. Je leur dis, je vous aime bien, vous êtes bien gentils, mais si je vous donne ça, en fait, je fais un truc avec toi et je fais pas le reste. C'est-à-dire, je prends que toi et je fais pas d'autres événements. C'est impossible. Le travail de terrain, c'est impossible. Là, c'est intéressant ce que tu dis, justement. Est-ce que tu as eu des retours comme ça de chorégraphes français? Si tu peux nous en parler. Français, non. Non. Français, j'ai jamais eu de retour négatif. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est comme les gens sont à Paris, à côté, ils peuvent travailler. Tu vois, par exemple, avant qu'on appelle les étrangers, pendant 2-3 ans, en fait, on prenait que des Français dans les chorégraphes. Et on a voulu ouvrir justement aux étrangers pour amener une nouvelle patte, une nouvelle fraîcheur, un nouveau truc. Et à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un chorégraphe ou une chorégraphe qui est française. Et à chaque fois, les Français, ça s'est très bien passé. On a eu plein de monde. Et du coup, comment tu as choisi Riley qui est ici, Agnès qui est là et Vasco qui va arriver? Alors, par exemple, pour Riley, ce qui s'est passé, c'est que moi, je donne des cours dans une école de danse en Suisse, Urban Block. Et en fait, elle est axée à la base dans les Corées, c'est-à-dire dans la Corée. Sauf que là, ça fait 2 ans qu'elle a mis en place un programme avec plusieurs professeurs qui viennent une fois par mois. Il y a moi, il y a Ness en pop, il y a Boone en afro, il y a Seb qui est de là-bas qui vient en house. Enfin, ils ont des cours vraiment spécifiques, un peu genre, on va dire entre guillemets underground, un peu plus underground. Et en fait, comme je me suis super bien entendu avec eux, l'année dernière, en fait, il me manquait quelqu'un, m'a proposé une fille qui s'appelle Alisha, qui était venue, une chorégraphe. Oui, elle a fait l'année dernière en tant que chorégraphe. Et pareil, Alisha Percy. Voilà, elle me l'avait conseillé. Ça s'est super bien passé. Et quand je suis reparti là-bas, je lui ai dit, écoute, il me manque une personne pour les chorégraphies. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un à me proposer? Et de là, elle me dit, ouais, j'ai Riley Bourne, va voir, parle avec lui. C'est un mec en or, autant dans la danse que dans le relationnel. Dès que je lui ai envoyé un message, j'ai senti la positive attitude. Même là, tu le vois, il comprend pas ce qu'on est en train de dire, mais tu sais, il sourit tout le temps, il est content. Il arrive à Paris à l'aéroport, je lui dis, how are you, bro? Directly, you have the smile. Directly, you enjoy the process, you enjoy the time. Et je pense que au-delà de la danse, c'est aussi ça qui m'intéresse. C'est important. Tu vois ce que je veux dire? Sans me jeter des fleurs, tu vois, je suis plus du milieu du battle et du freestyle. J'ai quand même fait mes lettres dans le milieu du battle. Donc quand je parle avec certains chorégraphes qu'on ne se connaît pas, ils savent qui tu es. Non. Justement, il y en a plein, ils savent pas qui je suis. Et il y en a des fois, quand ils me parlent, je parle des étrangers, pas forcément eux, mais d'autres étrangers avec qui je parlais. Des fois, ils m'annonçaient des tarifs ou des manières où ils me disaient, ouais, moi, je veux voyager en première, en business, J'avais envie de dire, frérot, détends-toi. Je suis même pas sûr, Loïc, que même chez eux. Et en plus de ça, je vais te rajouter un truc. Souvent, quand tu veux parler avec un danseur américain, tu dois passer par son agent. Donc son agent, il prend des pourcentages, il prend des trucs de ouf. Et à un moment, il m'annonce des prix, je dis non, je peux pas. Mais du coup, pour Riley, c'est grâce à Urban Block Studio. Pour Agnès, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je scrolle beaucoup sur Internet, sur Instagram. Et en fait, on fouille un peu, et je regarde. Et à un moment, quand il y a quelque chose qui me plaît, je clique, je vais sur l'Insta, je regarde. C'est ça. Je fais moi un peu, entre guillemets, mon marché. Et pour Vasco, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a un process où, justement, nous, pour le Next Urban Legend, les spectacles éphémères, c'est ouvert aux danseurs. Mais en fait, l'année dernière, on s'est dit, mais pourquoi on ouvre aux danseurs, mais on n'ouvre pas aux chorégraphes. Donc on s'est dit, on va faire un jeu concours où les danseurs peuvent voter pour le chorégraphe qu'ils voudraient avoir. D'accord. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Vasco faisait partie des 8 derniers. Et lui, à la base, il vient du Portugal. Donc nous, ce qu'on explique aux gens, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un 3e chorégraphe étranger parce qu'on ne peut pas payer les frais. Mais que s'il est prêt à venir, par contre, il est payé pour le travail. Et il a accepté direct. On l'a mis dans le jeu concours et c'est lui qui a remporté avec un maximum de voix. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il est rentré dans le process. C'est pas lui qui a fait bugger Instagram? C'est lui qui a fait lui, Candyman. Il a avoir fait bugger l'Instagram. Ok. So thanks Riley. We will receive Vasco. Let's go. Vasco, thank you a lot. Donc c'est lui qui a gagné le jeu. C'est lui qui a gagné le jeu concours. So Vasco, como está? Estou bem?
So, how you doing? How are you? I'm fine. Ouais. Very J'ai voulu faire genre, hein, le portugais il est parti loin, j'ai oublié les gars, je comprends mais j'ai oublié You donc. have to practice. You have to I need to practice, I know but I forgot it. I forgot it. So, on va switcher encore en anglais. You told me that it's not your first time in France. You already come in France. Did you come for dancing or visit for the many country? different reasons, because I also have family. You have family. In Paris. Yeah. All Portuguese people have Yeah, lots somebody, of somebody that lives in Portugal. You got lots of friends, Yeah, French it- too. yeah, that's true. But yeah, mostly I came to Paris along many years to get my formation. Because imagine in Portugal, now it's very different. It's way more developed. But I would say like 20 years ago, it was impossible to get like proper training in popping, locking, house. So you were obliged to come in France. Yeah, for sure. In learning. France, in London at the time, also with Jimmy Williams, and then a lot of times we went to New York also to get a lot of Okay. information. But of course, France was the hip hop mecca. So you go to search the information Yeah, in for each country. A will hip hop dancer. That's good. You know, nowadays it's not so common to travel for learning the dance. That's true. Yeah. But also different. Now, right now we have people like him, like Loïc, like other OGs that have like very experienced in their countries, and they can give this formation. But probably for his generation, he also had to travel to get this It's true. this learning. Yeah, it's true. It's true. So, where do you come from? So I'm from a small town next to Lisbon, but I live in Lisbon basically all my life. It's where I'm based on, and I love that city. It's a city full of flavors because it's basically a triangle between the African culture, Brazilian culture, of course Portuguese culture. So it's a very, how do you say, like a very flavorish dish, you know. Yeah. But it's still a small country, so of course we have to get out of there to also to showcase our work and to show that to show our artists to other European brothers. The fact that you got lots of flavor over there, did help you to begin to dance? Oh, for sure. We dance in Portugal. I don't know how it is here, but in Portugal we dance since we are child in schools. Yeah, so it's imagine, true, especially with the influential of like kuduro dances, kizomba dances, Angola. like, basically Angola made the revolution for the kids, you know, because back in the days you didn't have this like this energy to dance in the schools. It was the Angola people and Mozambique people and all these people brought to schools. And when you mix all together, of course, kids like me will start to dance, trying to look like them, you know. But eventually, of course, you try to develop your technique and try to do it more professionally. But we started very young in schools. Loïc told us earlier that you were the famous choice for the next urban legend because you were chosen by a kind of contest. Yeah, A contest. That's true. How did it happen? Yeah. So I have a good friend living in Paris called Lucia, and she basically applied my video for the contest that Loïc was. You knew it? I didn't know. And Lucia called me saying, "I signed you up for this. You're gonna do this." And now I have to be very honest. I never thought that I would be the one chosen to be here, especially when you had legends like in the same situation, like Candyman, like Mitch, that I look up to their work. And it's not the same kind of work. It's not the same kind of work. It's not the same kind of work. I true. think that the French like about you. Candyman and Mish are good too. But I think people like your kind of choreo. Okay. I think. I hope so. No, I saw your travel
Candyman et vous êtes, ils sont très forts aussi, mais la tendance, the trend in France and all around the world, it's a kind of LA style, LA style, this kind of mix, this kind of choreo. But imagine, I come from the battle world, and when when I cross over to the choreographical part, I wanted to bring this cultural part with me, and I want to bring the technique with me. So I think that's what I'm more focused on. Okay. So like you come from the battle world, how did you pick the dancer? Because the process is different from the others, because the others are not For sure. Follow another process than yours. So how did you pick your dancer? Imagine, of course, we try to see if they can do the choreography. But for my case, it's not that important because I also work a lot with the strengths of each dancer. So it's not so much about my inner work, it's about how I can connect with them and how I can bring what they already have to the stage. So I needed, of course, strong freestylers, strong characters, strong people that could do, of course, the choreography, but also bring some of them for the show. And that was my main lookout at the time. Okay. So we will do a game you can play too, Loïc. It's a truth or false about Chris Brown. Okay? About Chris Brown. I try to be between the two generations. Chris Brown, for some people, it's a kind of Michael Jackson. It's not true at all. Chris Brown, it's not Michael Jackson. No, it's not Michael Jackson. But so, truth or false? Chris Brown used a sample from Michael Jackson's Smooth Criminal for his hit "Turn Up the Music." False. I will say false. Yeah. True, c'est vrai. You are both wrong. True or false? True or false? Excuse me. Chris Brown has a special dance technique he calls the breezy slide. I would say it's true, but I don't know. I think it's true. False. Because I see him to do the slide. I'm not sure. Okay. True or false? Chris Brown. No. True. Yes. True or false? The video for "Look at Me Now" required over 100 hours of editing work. I would say false. True. True is true. We got one good answer. So, true or false? Chris Brown is a big fan of the Harry Potter movie series. I don't even know. I would It's say difficult a little bit. I would say false. Yeah. It's true. Oh, damn. It's true. It's completely fan of Harry Potter. He got all the books and all the movies. Damn. No, True. And the last one, true or false? Chris Brown participated in a dance contest in New York where he won a spot to be a backup dancer on Beyoncé tour. I would say false again. But True. False. Il a trop d'ego. Ah ouais? Il a trop d'ego, je pense, pour ça. So, je vais re-switch en français. Là, c'est la fin. C'est la fin. Quoique, on a le temps ou pas? Non, là, on est short sur le time. Hein. Après, il faut faire un dernier truc. Un dernier truc, on peut faire un débat un petit peu? Ouais, on va le faire après. Ok, on va le faire après. Donc, c'est la fin. On va faire un débat après. Donc, pour finir avec le Next Urban Legend, est-ce que tu as un mot à dire pour notre audience et pour ton audience aussi? Bah, les amis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On poste énormément, on fait pas mal de choses pour les danseurs et les non-danseurs. N'hésitez pas à venir, posez-nous des questions. Là, je sais pas quand la vidéo va sortir, mais on est sur un jeu concours pour faire gagner 100 € de produits aussi. En fait, on est actif sur pas mal de choses où le danseur ou le non-danseur peut avoir accès en fait à ces informations ou ces cadeaux ou ces événements. Donc vraiment, essayez de nous suivre et venez, faites partie de l'aventure en fait.
c'est une aventure humaine où tout le monde a sa place. Voilà.